Hi friends, good afternoon. Start Adobe XD. Okay. What is UI UX? First of all, user experience. In UX office to create a beautiful interfaces as well as every streamlined interfaces. Okay. And how can we design? It's completely to work as a mobile app designing and as well as a web pages to creating the web pages. And what we use UX education made for graphic designers, UI designers, visual designers, and web designers. Learn UX. Go behind just making things pretty and simple. ఓకే అంటే యూఎక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దేని ఎవరికి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతామని అంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్కి, యూఐ డిజైనర్స్కి, విజువల్ డిజైనర్స్కి, అలాగే వెబ్ డిజైనర్స్కి కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ చాలా సింపుల్గా మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి, చాలా క్లియర్గా అంటే పిక్చర్ క్లియర్గా మన అవుట్పుట్ చాలా క్లియర్గా ఎలా ఇస్తామనేది కూడా ఇందులో చూపిస్తాను. UI UX. UI refers to screens, buttons, toggles, icons and other visual elements that you interact with men using a website, app or other electronic devices. UX refers to the entire interaction you have with a product, including how you feel about the interactions. అంటే మనం యూఐ స్క్రీన్స్తో మనం వర్క్ చేయాల్సింది కంప్లీట్గా స్క్రీన్స్ ఉంటాయి, బటన్స్ ఉంటాయి, ఐకాన్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం, అలాగే దాంట్లో విజువల్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా ఎలా డిజైన్ చేసుకుంటాం అనేది చూపిస్తాం. ముందు వైర్ ఫ్రేమ్ని డిజైన్ చేయడం, తర్వాత విజువల్ ఎలిమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది మనకి కామన్. ఓకే, అండ్ దీన్ని వెబ్సైట్ యాప్స్ ద్వారా కానీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కానీ వర్క్ చేస్తాం. యూఎక్స్ రిఫర్స్ టు ద ఎంటైర్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఒక ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం కంపల్సరీ ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఎంటైర్ దాని యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ, ఎండింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ, దాంట్లో ఏమేమి సెక్షన్స్ వైజ్గా మనం ఎలా వర్క్ చేస్తాం, దాని యూజర్ ఫ్లోస్ ఎలా ఉంటున్నాయి అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ప్రతిదీ బేస్ చేసుకుంటూ ఆ ప్రోడక్ట్ వైజ్గా మనం ఎలా చేస్తాం అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను. సర్చ్ ఇంజిన్స్. సింపుల్. హౌ సింపుల్? ఇండివిజువల్ యూజర్స్ ఫీల్ the comfortable using the best search engines. If you see the olden days, we can see the Yahoo, and if you see the future generations, the Google. How simple and how easy. Okay, this is the search engine in the Yahoo. How we are using? It's a heavy content and it is a plain content. మన ప్రీవియస్ పాత రోజుల్లో చూసుకుంటే యాహూకి గూగుల్కి ఎంత డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది. ఇంత హెవీ కంటెంట్లో సర్చ్ ఇంజిన్ని మనం చెక్ చేసుకునే దానికి ఇక్కడ మనం సర్చ్ ఇంజిన్ చెక్ చేసుకోవడానికి చాలా డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది. అంటే ఆ కంఫర్టబుల్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, అంటే ఇంత హెవీ కంటెంట్ యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేసేదానికన్నా చాలా ఈజీగా తక్కువ కంటెంట్తో మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాం అనేది మెయిన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. అండ్ వెబ్సైట్స్. మనం ఎంటైర్ వెబ్సైట్ మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ అండ్ నాట్ గోయింగ్ టు మల్టిపుల్ పేజెస్ అండ్ క్రియేటింగ్ సింపుల్ పేజెస్ అండ్ షోయింగ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దేర్ వి కాల్ యాజ్ ఎ యూఐ యూఎక్స్ డిజైనర్స్. అంటే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ వన్ డిజైన్, ఆ డిజైన్ చేస్తున్నాము అంటే దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ డిజైన్ మనం కంటిన్యూషన్గా తీసుకొని వెళ్ళాలి. కానీ ఆ కంటిన్యూషన్ డిజైన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి కానీ మనకి అంటే లైక్ ఇది ఇక్కడ ఒక డిజైన్ తీసుకోవడం, ఇక్కడ ఒక కలర్స్ పెట్టడం, వేరే చోట మళ్ళీ ఇంకొక ఆ నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇంకొక కలర్స్ పెట్టడం అనేది అది కన్సిస్టెన్సీ కింద రాదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ చేంజ్ టు ద కలర్స్, టైపోగ్రఫీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అవన్నీ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క కన్సిస్టెన్సీ మిస్ అయింది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒక వెబ్సైట్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క స్టార్టింగ్ టైపోగ్రఫీ, కలర్స్ అండ్ డిజైన్ ఎలా ఉందో అదే కన్సిస్టెన్సీ డిజైన్ని మనం ఎండ్ దాకా కంప్లీట్ చేస్తేనే దాన్ని మనం యూఎక్స్ డిజైనర్స్ కింద పిలుస్తాం. వాట్ వీ డూ విత్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. దాని యొక్క డిజైన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది? యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైన్స్ ప్రాసెస్ టీమ్స్ యూస్ టు క్రియేట్ ప్రోడక్ట్ దట్ ప్రొవైడ్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు యూజర్స్. వాట్ వీ డూ ఇన్ ద యూఎక్స్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఏం చేస్తాం? కంప్లీట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం, దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అయ్యి మనం ఎలా వర్క్ చేయాలనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇందులో రీసెర్చ్లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటి? కంటెక్స్చువల్ బిహేవియర్ అనేది ఉండేది ఇక్కడ ఎక్కువగా. అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్ అండ్ విజన్స్, కస్టమర్స్, సక్సెస్ మెట్రిక్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తాం. అంటే B2B ఎక్కువగా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటరాక్షన్స్కి ఎక్కువగా ఉంది. ఇన్సైట్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, యూజర్ స్టోరీస్ అండ్ పర్సోనస్. హౌ కెన్ వి ఇంటరాక్ట్ విత్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క ఇంటరాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి,
ఆ ఇంటరాక్షన్స్ తీసుకొని మన యొక్క స్టోరీస్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటాం అనేది ఇక్కడ మెయిన్ సినారియోస్ అండి. కమ్ టు ద యూఎక్స్ విజన్, వర్కింగ్ విత్ కాన్సెప్ట్, ఐడియేట్ అండ్ ఇటరేట్స్. ఇటరేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో మెనీ చేంజెస్. అంటే ఒక డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఒక ఐడియాని తీసుకున్నాం, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. ఆ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటరేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఆ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇటరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజెస్, సో మెనీ చేంజెస్. ఓకే, దాన్ని ఎలా వర్క్ చేస్తాం? హౌ కెన్ వి ఎక్స్ప్లోర్ ద ఆప్షన్స్, హౌ కెన్ వి ఎక్స్ప్లోర్ ద స్కెచెస్ అండ్ వ్యాలిడేషన్స్, prototyping and links and refine and ideas. How can we implementation this type of concept, and after that completion we can work with the design, the experience, working with code templates, monitoring and detailed designing, and finally shipping. This is the design components, and how the components will work from the starting to ending. ఒక యూఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ మనం స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ మనం ఎలా బిల్డ్ చేసుకోగలుగుతాం, దాని యొక్క ఫ్లో నేచర్ ఎలా ఉంది. Gather business requirements and analysis the business, understanding the competitors and analyze the easy to give the customer interactions, design a wireframe, placing of buttons, design a size of content. UX designers pass the wireframe and prototype to UX designers. 1 second friends. Like this we can work with UX designers pass the wireframes and prototypes, okay, to the UI designers, and come back to the UI, color combinations, button styling, icons, page layouts. UX designers once finalize the design, others will share to develop team. This is the color combinations and button styling friends, and icons ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, పేజ్ లేఅవుట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అలాగే యూఐఎక్స్ డిజైనర్స్కి మనం ఫైనలైజ్ చేసిన డిజైనర్స్కి మళ్ళీ డెవలపర్స్ టీమ్స్కి ఎలా షేర్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ఏ రూట్ ఫోల్డర్, ఏ వర్క్ ఫ్లో ఫర్ ద యూఐ అండ్ యూఎక్స్ డిజైనర్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రీసెర్చింగ్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, దాని తర్వాత బిజినెస్ విజన్, కస్టమర్స్ అండ్ సక్సెస్ మెట్రిక్స్, అండ్ రీసెర్చ్, ఇన్సైట్, కాన్సెప్ట్ అండ్ డిజైన్ విల్ బి ద మెయిన్ హై ప్రయారిటీస్ వర్కింగ్ విత్ యూఐ అండ్ యూఎక్స్ పీపుల్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు? అది వెళ్ళే కొద్దీ మీరు చెకింగ్ బట్టి కొద్దిగా రీసెర్చ్ని బట్టి మీకు ఎక్కువగా ఉండేది. ఇఫ్ యూ రీసెర్చ్ ద అనాలిసిస్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ డౌట్స్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ అండ్ వీ కెన్ క్లోజ్ ఇట్, నో ఇష్యూ. అండ్ కమ్ టు ద market tools of UI UX designers. What are the market tools we are working? Sketch used for Mac operating system, okay, and come to the InVision for it is completely Windows, and Figma is completely working with prototyping and wireframing tools, and come to the UX Pin and Adobe XD. These are the marketing tools of UI UX designers. Now the market is too high on Adobe XD and Figma. Figma is a open source, it is a easy platform to work with. Without having the licenses, using the mail ID we can use the Figma మనకి ఇట్స్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. అది కంపల్సరీ మనకి ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ లైసెన్స్ అనేది లేకుండా డైరెక్ట్గా మెయిల్ ఐడి ద్వారా కూడా మనం లాగిన్ చేసుకొని వర్క్ చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. దీంట్లోనే గొప్ప ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే వెన్ వి క్రియేటింగ్ ఎనీ వైర్ ఫ్రేమ్ ఆర్ ఎనీ వెబ్ పేజెస్ ఇన్ ద Figma, then automatically the inspect elements like auto generated code will be available what you are working in the Figma. So you can see the CSS, you can see the HTML, you can see the mobile app platform, the devices what we are working, that we can see very perfectly in Figma structures. అందులో ఈజీగా మనం చూడొచ్చు. మనం చేసే ప్రతి డిజైన్ ఫిగ్మాలో చూసే ప్రతి డిజైన్ని మనకి ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ఎస్ కానీ, మన స్టైల్ ట్యాగ్స్ కానీ, అలాగే మన HTML కోడ్స్ కానీ, మన మొబైల్ యాప్ యూస్ చేసే ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS వాళ్ళకి యూస్ చేసే స్క్రిప్ట్స్ కానీ మనకి ఈజీగా ఆటో జనరేట్ అయ్యే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫిగ్మాలో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ద ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్స్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్సో. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉంటుంది. ఇలా మనకు కావాల్సిన యూఎక్స్ డిజైన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం చూస్తాం ఫ్రెండ్స్. మీకు మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా చేయాలి, స్ట్రీమ్ లైన్డ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, let's start with Adobe XD friends and just close it. Adobe XD Adobe XD YouTube lo
Adobe XD తీసుకోవచ్చు. And come to here. This is the Adobe XD platform. Okay, now select this is the interface, friends. ఇది మనకి ఇంటర్ఫేస్ కింద ఉంటుంది. Okay, and in this interface we can see iPhone 12. These are the presets of the sizes, and web we can see the sizes, and Instagram stories we can create the sizes, and the custom sizes we can provide it. Let's see the interface what we done in the previous session. Okay, the previous session we have done one interface design here, that is called web and UX design. Okay, this is the template we created as a landing page, and we call as a home page. Okay, and how can we create this design as a wireframe? Okay, interfaces లో మనం wireframe ని ఎలా డిజైన్ చేయగలుగుతాం అనేది ఒక ఫస్ట్ సెషన్ కింద మనం వెళ్దాం. ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ సెషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు I already told you guys here, take the web page. Let's start with the first web pages. After that we can create the mobile app design. Take the 1920. This is the size we have taken, and we have a grid layouts here, the scrolling layouts and the layouts, grid layouts and square, and this is the grid layouts. If you want to keep a grid layouts, you can keep as a grid layouts, or otherwise remove the grid layouts. Okay, grid layouts use చేయడం వల్ల మనకి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is a 12 grid layouts అన్నమాట. Responsive version. This is the completely a responsive version to working with grid layouts. Okay, but this is a interface. We'll remove the first grid layouts to understanding first level. Okay, and I'm just taking the first rectangle tool. ఇక్కడ ఒక rectangle tool తీసుకున్నాను, and take the rectangle and I can draw the object. Okay, and ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టేక్ ఎ మూవ్ టూల్ అండ్ సెలెక్ట్ 1920 by 1080. ఇక్కడ ఈ సైజెస్ అనేవి మనకి రన్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ టు గివ్ ద మైనస్ విత్ 600. ఇటుపక్క 300, ఇటుపక్క 300 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ సెంటర్ అలైన్మెంట్. దిస్ ఈస్ అవర్ object, completely the interface, the landing page what we are doing in the center of the layer. ఈ center లోనే మనం వర్క్ చేస్తున్నాము. సెలెక్ట్ చేసుకొని I can give the colors here, and I can remove the border. See the properties, friends, this is very important. Okay, and I can select the fill color and I can remove the border. This is the main thing, and already we taken here some layouts. These are the layouts we can work. Okay, and this is the content we created here, and how the interface we can design a basic layout wireframe design. How can we create as a web page? Okay, and here we have a logo. I can create as a logo here as a small layer, and the icon size will be 36 by 36, and remove the border, and I can give the color, and you can scroll it, Control Alt, scroll in and scroll out, scroll in and scroll out, and select it and make it with this. The text layer what we have taken here, and I can maintain the color, remove the border. I'm not taking any text layers here, I'm just taking only the lines here. Take the duplicate what we have taken here, 40% or 35% or 25%. Just take a alt drag to duplicate the object. This is the layer, and after that what should we do? This is the photograph what we have taken, and I can take the photograph, and
here we have Control C, Control V, paste, and I can take this one as a completely to give the color of the border, to fill the a dark color on the object. Select this and you can control left bracket, we can send backward of the layer, and here we can create one image. Here I can create one image and I can create the name of the layer. Okay, and I can taking the text with the boxes. Select this one and make it the decrease of the layer, zoom it. This is the content now. We can give the variation of the content. And select this one and take a duplicate of 4 objects and take a duplicate of 4 objects. And select this one and make it lock. Is there any layers, friends? No. If you click it here, you can see the layers. Here we can see the layers. Sanjay, you understand? Okay. You can see the layers here, and these are the layers. And select the rectangle tools and select this all the rectangle tools once. Hold shift and select all the layers. Control G, group. Control G, group. Already I explained in the previous session. And increase the size of the image. I can keep it here and remove the border and make it some level. And I need the variation between the content. I can take it like this. After that, what we have in the here, I can take the boxes. Okay, take the box of the layer and select this one and make it increase the size of the layer. Click it here, increase the frame, or otherwise you can select it and increase the height of the layer, 1800. And select this one, select this layer and select this one, and I can create the an object here and see the landing page and how can we creating the design. See, and what are the boxes we are creating from starting to ending, like this. And I can create the 3 segments of the elements. Remove the border like this. Select it and make it lock. The backgrounds lock. Here I can take Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Check the content 1, 2, 3 sections. How can we create the 3 sections of the layers? Excellent. All the sections we are creating. Okay.
If you want to increase the box section, you can increase the box section. Select it and I can increase the layers like this. See, after that we have some layers. Here also we have some layers. And how can we create an icon? Okay, and I can take the content and I can take the strip of the content. And select it and make it and take the icon of the layer. Make it 2020 or just make it 24, the icon size 24 in the width and height. Select it and remove the border. Remove the borders. Select it and delete the two layers. Already the same object we created now. Select it. Select it and Ctrl G group. We created as a group. Take the section. Like this we can create the boxes. And come to here guys, select it. These are the three boxes what we created here. Okay, and you can see the here one type of section like this, and we can create the this 4 divisions here to 5 divisions. Click it here, we can take a text tool or otherwise we can take the text layers, keeping here. Here also we are taking some boxes, and I can create the width and height 350 by 150. Select the two layers. Take it 400. Select the two boxes, make it, remove the section and take the two boxes of the layers. Select the 4 layers, take eyedropper and click the eyedropper of the layer. I shortcut. Eyedropper shortcut I. And select here and make it the again the small sections we can create here. Take Alt plus drag to duplicate the object, and I can keep it into the center of the layer. This is the layers. And come to the, see here the feature products are there, and I can create the this is the layer. I can create the layers. Remove the lock. Select it and make it lock. And here we have the feature products, and here 2 sections.
I can take the box layer here and keep it, the width will be 300. And I can take the 4 sections here, make it 500 and take a duplicate. Select the 2 objects, Ctrl G, make it center. I would like to increase the size, click it the artboard, this is the artboard. I can take 2400 and select the layers, remove the locks and again keep the locks and Ctrl C copy, Ctrl V paste. And we can take the ads on here directly. Take copy paste, the ads will be run like this. And come to here, use the vintage, the names. We are not taking any typography and anything, just we are not taking any colors, just giving the wireframes, that's it. And take the content of here and make it like this. And this we call as a basic storyboard creation also. Okay, this we call as a basic storyboard creation also. After that we can see the one section here. Remove the border and click it and make it like this. And here we can see, let's work together on your next project like this. We can take the content, Ctrl C, and we can paste the content here. If we have any content here, make it an icon, and this is the main title we are keeping here. Like this. If you have any icon or any photograph, you can place it. What is the next way? It is going the footer button. Footer button will be the text layer what we have taken in the upon the layer. And designed by something like this. We can create the elements. Like this we can create the elements. Yeah, this we call it storyboards. We can work with a sketch way, like using with a pencil and pen. You can write with the any paper that we call as a storyboards. But this is a basic wireframe we are creating. What the direct product we are seeing, the live product what we are seeing, and we are imagination, and we are just creating one wireframe design. Okay, we didn't apply any colors, we didn't apply any text also, but we can apply the text also, but we can see the next level. Like this we can create the wireframes using with boxes, using with the lines, using with the icons, and using with width and height, and using with some colors, borders and colors, and the grid layouts, everything. Here we can select it and we can apply the colors also.
This is the basic wireframe. Like this we can create the design. See how the basic layout we created using with the basic landing pages. Anything doubts? Please work on this particular session, and tomorrow how can we give the text elements and colors for this wireframe. Basically the colors will not give the wireframe, but we can keep a text on the particular part and we can go with the particular icon sizes and everything we can give tomorrow session. Okay, thank you friends.